ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தி பக்தி நிலையோடு முழுமையான சரணாகதியை நமது அன்னையிடம் செலுத்தி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தயவு செய்து எங்களின் இதயத்தில் இருக்கும் மாயைகளையும் அறியாமை என்ற இருளும் அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்து நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்கின்றோம். தங்களின் அன்பின் ஒளியானது எங்களுக்குள் பிரகாசம் அடைய செய்து நாங்கள் யார் என்ற உண்மையை உணர்த்தியிருக்கிறது. நாங்கள் அந்த அன்பின் தத்துவத்தை இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்பும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी
மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, எங்களின் ஆதி அன்னையான தங்களை நாங்கள் பணிவோடு வணங்குகிறோம் அம்மா. எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தங்களின் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் கவனச் சிதறல்களையும் தூய்மையற்ற கவனங்களையும் சமநிலையற்ற தன்மையையும் அறவே அகற்றிவிட்டு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिभूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிஷம் கூறுவோம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवामि चानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाभयात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयात्
शक्ति त्रयात्मका त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारात् पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो नागपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனத்தை மெதுவாக நமது இடநாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் ஆசைகளை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா.
எங்களுக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற கடந்த கால எண்ணங்களை அகற்றுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மமகாரத்தையும் கட்டுப்பாடுகளையும் அகற்றுபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, அனைத்தையும் தாங்களே செய்கிறீர்கள். அதனை ஆனந்தத்தோடு மகிழ்ந்து அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அசுர குணங்களை அகற்றுபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அகற்றுபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களை தூய்மையான விருப்பத்தோடும் தூய்மையான கவனத்தோடும் நிகழ்காலத்தில் மட்டுமே நிலைத்திருப்பதற்கும் சமநிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாய், நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் அருள் ஆசியை பெறுவதற்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருக்க வேண்டும் அம்மா. அதற்கு தகுதியுடையவர்களாகவும் தயவு செய்து எங்களை மாற்றி அமைத்திடுங்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை எங்களின் ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்கள்
எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்று சஹஜ தர்மத்தை கடைபிடித்து செய்பவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது இடது கையை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளுவோம். தாய், எங்களின் சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துபவர் தாங்களே ஆவீர். ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரியாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கும் அதிகப்படியான உஷ்ணத்தை அகற்றி எங்களை சம நிலையில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. தாய், நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, அனைத்தையும் தாங்கள்தான் செய்கின்றீர்கள் என்ற வலிமையான ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் என்றென்றும் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் சித்தேஸ்வரி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். இரு கைகளும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு. தாய், தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணர். எங்களுக்கு போதுமென்ற மனதை தருபவர் தாங்களே ஆவீர். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளையும் கவலைகளையும் துன்பங்களையும் கஷ்டங்களையும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் முழுமையான உண்மையான பக்தியோடும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பித்து விட்டு நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் தங்களோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது எங்களுள் சஹஜ தர்மம் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது, அமைதி நிறுவப்படுகிறது, ஆனந்தம் நிலைத்திருக்கிறது. எங்களின் அனைத்து விதமான பொருளாதார பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்பட்டு தங்களால் எங்களின் நல்வாழ்வு பாதுகாக்கப்படுகிறது. தாய், இத்தகைய அனைத்து விதமான குணங்களை எங்களுள் நிறைந்திருக்க அருள் புரிய தங்களுக்கு எங்களின் நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாய், நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறி இருப்பதோடு அந்த குருவிற்குரிய தத்துவங்களோடும்
10 குருமார்களின் ஆசீர்வாதங்களோடும் நாங்கள் என்றென்றும் திளைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. நமது கவனத்தை நம்முடைய நாபி சக்கரத்தில் செலுத்தி அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம். नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते श्रीनिर्मला देवी नमो नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासूर भयङ्करी सर्वपाप हरे शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारोगे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी
संस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी अजना संस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो நமः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனத்தை சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு செல்லுவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சதாசிவா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. தாயே, தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எண்ணங்களற்ற நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம்.
Today we'll be having Sri Ganesha Puja, followed by Raja Rajeshwari. So many names have been described of the goddess, especially Adi Shankaracharya called her Raja Rajeshwari, meaning she is the queen of all the queens. Also, for Mother Mary, they have used this title in the West. These ideas have come from the pagan religion, as I have told you before, and that they didn't come by the description of Mother Mary in the Bible. That shows that there has been a lot of changes into the script of Holy Bible. Also, there has been a lot of changes in the script of Indian scriptures, even Gita. And that's how the derailment in every religion started. And the intellectuals took advantage of it, started projecting their own idea, saying things, describing things which were absolutely against divine power. We are all very fortunate people on this earth that you have discovered the reality. And you see that all these things which were mythological are true. All the things that are intellectual is not true. Also, whatever are used for the purpose of dividing people from each other are not true. Because we believe in all the religions, that's why every religious person, so-called, is against us. Because you are supposed to believe only in one religion and fight all the rest. If you believe in all religions, that means you are absolutely not religious. This is the concept. And that shocks them that we believe in all the religions and we respect all the incarnations and that we believe in the integration of all these deities. Regarding Ganesha, it must have been a big revelation for you people who are from the Western countries. Even in the North, I don't find Ganesha is so much worshipped as worshipped in the South, especially in this area and also in Maharashtra. Because in Maharashtra we have 8 Swayambhu Ganeshas and they all believe in it. It is now said that it is all blind faith and this and that. But now you have seen the Ganesha standing behind me, within me. It's just to prove that there is a deity called Ganesha. You'll be given those photographs where Ganesha is half face sitting here and the rest is my sari and all that. But all this is to convince you that there is a deity which is Sri Ganesh and that he works through Mooladhara. This knowledge was known to Indian people thousands of years back. This Kuchipudi dancing started 7th century before Christ. So you can imagine the concept of Ganesha must have been thousands of years back. So the people were very much evolved spiritually in this country
And they knew what are the deities are, how they look like, what are their functions are. Though it was a secret knowledge for the general public, but whatever the saint said was accepted because there was no ego about it. I have been trying to locate why in the West people develop so much of ego. Still, I have not been able to find out the basic reason. Why this kind of aggressiveness comes in through the ego part. One can say that competitiveness and all that, but this has been the history in the West, that even the people who followed Christ, which was nothing but humility, absolutely writ large, everywhere, still those people were so aggressive. Now the humility is the main thing one has to understand. And you'll be surprised, the humility is called as Vinay, which is the quality of Sri Ganesha. Vinayaka. Vidya Vinayana Shobhati. Vidya means the knowledge is only decorated with humility. So the humility you saw yesterday of these great artists and the great gurus who were there. The guru invited me to his academy and he made all kinds of offerings as they would do to a goddess. I was so much touched. The ready acceptance of me and of Sahajya. Even this Kalakshetra, which was dominated by Theosophical Society, though this lady didn't bother so much about Theosophical Society, and she had created this big auditorium and all that, and everything she dedicated to art. She didn't allow Theosophical Society enter into it. Despite all that, how they accepted me, all of them, you can see so clearly their devotion and understanding. To be humble with a saint is absolutely an unwritten law of this country. And a saint is not to be challenged, not to be dominated. Whatever the saint says must be accepted. So the first quality that Ganesha should give us is Vinay. Vinay meaning the humility. The humility is not superficial. Like we go on saying, sorry or excuse me, I'm afraid. Not that way. It's not vachik, it's not just lip service. But from within, the humility has to come. Now the humility is, of course, is always marked by ego. And the ego just keeps you afloat. And you never understand that you have been egoistical. Even when I talk about ego, people think that mother is saying about somebody else there. They never think it's me who has this ego. So Ganesha is the killer of ego. Because humility is the only thing that really can neutralize your ego. To humble down yourself, you have to see what. For example, in this country you have come very simple people, you see, living very simply. They don't have all these sophisticated things around them. Eating with their hands, eating on the plantain leaves, you see. And according to certain ladies who have lived here, the Westerners, they think they are all primitive. But see the way they have developed this art. This kind of swiftness and this kind of, even jumping this kind, you cannot achieve. Now, what is the reason for this kind of working? Is humility towards art. Art is to be respected.
A guru is to be respected. Respect is the only way to learning anything. That is sort of ingrained in an Indian blood, I think. That you must obey your guru implicitly. Implicitly. And this guru is training so many people there, so many girls there. Not for anything but just to express his art. He doesn't get much money, I could see that. They have very little provision. And also he doesn't charge too much. But the dedication he has is like the dedication of Sri Ganesha to his mother. And the way he is completely drawn into it. All other things are not important. So for humility, you have to withdraw your attention from other things. This is an extremely important thing. If your attention is going to your other problems, this, that, or if you are trying to come to Sahaj Yoga through other channels, it's not going to work out. You have to humble down in your heart. Absolutely humble down. He's innocent, that's why he's humble. If you are not innocent, then you cannot be humble. Sign of innocence is humility. A good child, a nice innocent child, is extremely obedient. Whatever you tell them, they just obey. I know my grandchildren, once we were going to Nepal and it was very cold there. And their mother said they won't take anything on their heads. I said, I'll do it in one minute. I just called them, gave them pieces of ordinary cloth. I said, you have to cover your head. All right. They put it on their head, put it properly, fixed it up. They were looking a little queer, but they didn't mind. This is what is missing. And that's why we find the depth is less. Not just only the conditionings. I would not say the conditioning. People are out of conditioning. Even Indians have become like that. It's difficult for them to be humble. Very difficult. You may call it Western influence, or maybe that they have forgotten their past. But humility is so important. Like, I must tell you, from our childhood, though I was born in a Christian family, we had to touch the Mother Earth and ask her forgiveness first. Put it to your head. Then touch the feet of your parents and all the elders in the family, isn't it so? Touch everybody's feet. Who are elder in the family. Even some old servants, you see, who had looked after our elder brothers and all that, touched their feet. But that humility is lacking. And that dignity that elders should have is also not there. But whatever it is, it was our duty to touch everybody's feet and not to discuss the elders. So this will create such a beautiful atmosphere in Sahaj Yoga. If you insist that, am I humble in doing this? Just ask a question. Have I been humble in doing this or in saying this? Now the problems are criticizing the leaders. They are leaders because they deserve it. The day I find they are no good, I'll throw them out. Also, you know that very well. But there is no humility. Then the humility is replaced by ego.
And that ego creates an ego in the leaders. The leaders become egoistical. And so many leaders are thrown out. I mean, I just don't know where the balance has to come, whether I should blame the members or the leaders. So, Mother has appointed them as leaders. So let us be humble. After all, there must be some reason why Mother has asked them to be the leaders. Why should we try to quarrel with them, find faults? Like a union, we form. So Sri Ganesha, who is so humble, and his Ganas are even more humble in a way, because he won't tolerate any Gana who is not humble to Mother. With a little movement of the eyes, they are there to fight and to do whatever it is they are suggested. And they understand every angle of the eye of their mother, what is to be done. So this kind of dedication only can make you deeper and deeper. Now, maybe that the way we know about that in the West, we have to spread out more, we have to advertise more, we have to talk about ourselves more, we have to boast about ourselves more. The more you do it, the more successful. That's what you see every day. They boast, I believe. You see, who are you to believe or not to believe? Who are you to say this? But sort of, see, your image has to go like that, a man of great personality or some sort of a big profile. You create a profile. Absolutely artificial, nonsensical. And very surprising, to such a profile which is so artificial, people bow. Maybe they are also artificial. That's why they bow to these artificial people. I'm surprised. I mean, these are well-known crooks. People know they are crooks. They have done all kinds, but still they will prostrate before them. Because maybe that they want some sort of a material advantage out of it. Or I don't know, some sort of an artificial advantage. Even taking a photograph with such a man is regarded as something very great. So all these ideas must be seen through by Sahajyogis. They have to see through this joke, this drama, what's going on, and also reflect it back and introspect and see, I hope I don't have this in me. Sometimes we laugh at others, but we ourselves are in it. So once we start introspecting, we see within ourselves, yes, this is there. There are certain Sahajyogis in certain countries have always been reported as, suddenly they say, Mother has given me special powers. Or they say, I am Mahamataji. Also there was one like that, Mahamataji. I've never said I am Mataji even. You people call me that. I've never said that. But he said I am Mahamataji. You can call him mad, you can call him anything. But it is definitely his arrogance has prospered in such a way that he doesn't see what he's talking about. This is how also you pamper the ego of your leaders by attacking him. The more you attack him, he reacts. And when he reacts, his ego goes on pumping like that. As I told you, today we are going to do the worship of Raja Rajeshwari. I have never said this to you before. I have never asked you to read Guru Gita for the same reason. I have never told you that she is Raja Rajeshwari.
Because again, that might little bit go into your ego. How can she be the queen of all the queens? Of course, Christ Mother is all right, but not Mataji is too much. So I never told you this. I said, Baba, I am a humble mother, that's all, holy mother, finished. Creates holes here, that's why it may be. Whatever it is, I could understand what was the problem. And in a very humorous way, we have managed many things. But still, I feel that, see, the way these artists are, the way these people are, the way they are creating things, may not be according to your ideas about decorativeness or all that. You might say it's rather loud, or maybe this, that, as it is always in the brain. It could have been much less. There should be some spaced out thing and all that. You might start criticizing, because that's one of the qualities of people who are not humble, that they think they have a capacity to criticize anything. No, I don't like this color, it's no good. But the artist has made it with his heart. Appreciate it. So the second point is to appreciate. Appreciate your life, whatever it is. Appreciate. Accept it. But not with reluctance. All these mental ideas in the head, that art means this and art means that, has led us to this situation that we are not going to have any more Rembrandts nor Michelangelo. Finished. It's not mental. Art is never mental. It's coming from inside. And whatever is coming from inside cannot be compared with outside our ideas. So the appreciation part, I mean, you can say South Indians wear very, very loud dresses in our own style. But to me, they don't. Some might say something else. Also, I think the North Indians must criticize the South Indians. The South Indians must criticize the North Indians. Whatever it is, nobody is getting good out of anyone. Stupidity, it is stupidity. But to appreciate and to accept, you imbibe that. North Indians cannot like South Indian food, whatever it is. Whatever you may try, they cannot. They cannot like their music also. Now, can you imagine? The whole of India divided into two parts. And the South Indians cannot like North Indian food, nor the North Indian dancing. I mean, even in our country. But so divisible is this country is that a person from Rameshwaram won't like food from Madras, a person from Madras won't like the food from Delhi. So these divisive methods have come through the innate humility not being you. If you can enjoy each and everything, then you are humble. If you can appreciate each and every expression, then you are humble. This humility is a very deep down character, because from Muladhara it comes. And that is what is Sri Ganesha. Just imagine he has a little rat on which he moves about. He doesn't have Impala cars or Rolls Royces. He just moves with all his big stomach. He moves on a little rat. No assertion of his powers. He's so humble.
He's so sweet. And he's the creator of all the rhythms and things and vibrations. Without him, I don't know what would be this world. And that's what we have to really appreciate everywhere. Instead of denouncing this, that. I mean, like, even the color of this room, you may not like. This you may not like. I mean, there are so many things you don't like. Then I have to ask, what do you like? Baked beans, all right. We have to open out ourselves. With humility, you open out, you penetrate, you spread. Without humility, you cannot. Because you are objecting to everything, creating a wall. Only the humility will make you spread out. Today, the first day of our tour, I would request you that you have to be very, very humble. Understand that humility is extremely simple and is beautiful. You saw that little girl playing veena, such a difficult adivadyam, primordial instrument playing with such sweetness, with such deftness, and so humble. And she came to me and she said, Mother, what a privilege it was that I got the opportunity to play before you. Just imagine. Such a genius. Another one who met me last time was a mandolin player, about the same age, maybe younger. I mean, he is now world renowned, but when he played before me, wouldn't accept any money, nothing, just went into ecstasy. Even the dancer, she told me she went into ecstasy when she saw me. And she just danced so well with such vigor. And she had temperature. She said, my temperature has gone, everything, I'm perfectly all right. Look at those artists. I mean, they have never known me. They don't know anything about Sajuga. But what a humble understanding of divinity. Because they are humble. Divinity never asserts itself, doesn't propagate itself, doesn't make a big sound. So now they are here. Come along. Is that Guido? Italians have come. That's why I delayed the puja today. Is that Guido? Just call him. Guido is too humble to come forward. Come in, come in. Just move forward a little bit. चश्मा दे दो हमारा. So I've been waiting for you. Please, please be seated. தாய்
தயவு செய்து எங்களுக்கு பணிவை நிலைநிறுத்தியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் பிரார்த்தனைகளும் எங்களின் விருப்பங்களும் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தும் பொழுது நாங்கள் பணிவோடும் முழுமையான ஆழ்நிலை மனதோடு தங்களிடத்தில் சரணாகதியோடு பக்தியோடு இருப்பதற்கும் அதற்கான வலிமையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கு எங்களின் கொடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு பணிவோடு நன்றியையும் வணக்கத்தையும் செலுத்தி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.